Good evening, everyone, and welcome to today's session of Dietitian Update series. The summer brings unique nutritional challenges for people living with diabetes, while we often focus on commonly recommended foods. And many traditional foods with excellent nutritional value remain overlooked despite their potential benefit for blood glucose management and overall health. So, today's topic underrated traditional superfoods for diabetes during summers, which will help us explore some of these valuable yet often forgotten dietary options. So, to guide us through this important discussion, we are delighted to have with us Ms. Jyoti Pachisia, ma'am. She is a certified diabetes educator, consultant dietitian, visiting faculty at the Department of Nutrition and Hospital Management uh, in Dolphin School of Hotel Management, Kullani. With her extensive experience in nutrition, diabetes education, academic teaching, and research, she has been actively contributing for to promoting evidence-based dietary practices and diabetes awareness. On behalf of all the participants, I extend my warm welcome to ma'am and thank her for joining us today. Now over to you, ma'am. Please start the session. Thank you so much, ma'am, for your warm introduction. And without wasting any time, let's start over it. Okay, so যেহেতু ম্যাম অলরেডি ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিয়েছে কি সুপার ফুডস এর ব্যাপারটা নিয়ে ফর ডায়াবেটিস ডিউরিং সামার্স বাট বিফোর আই বিগিন উইথ দিস আই থিঙ্ক এটা একটা খুব কমন প্রবলেম হয়ে গেছে কি ডায়াবেটিস অ্যান্ড সামার্স দে আর অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান সে ये ऐसा मतलब it's a villain scenario. मतलब समर इज अ ग्रेट विलियन फॉर द डायबिटीज रीजन बिहाइंड कि क्यों ऐसा होता है कि जब जब टेम्परेचर बढ़ता है वेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमिडिटी বা আমি যদি বলতে যাই কি হিট ওয়েভ এক মানুষ যদি ওটা রোদের মধ্যে he has or she is going for a walk or something, maybe it could be a morning walk or something, some or the other way যে ভেতর থেকে if the person is also again not taking the right food and improper physical activity, because even that is essential for the oxygenation, some or the other way complication starts to arise. For example, আমি যেহেতু আমরা যেহেতু জানি কি ডিহাইড্রেশন একটা সমস্যা আছে, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ডিহাইড্রেশন স্টাডিজে আরো দেখা গেছে কি it is also connected with the sweat glands as well, blood vessels also, and to very much extended it is also seen in the insulin sensitivity. মানে sweat glands exactly কি দেখা যাচ্ছে কি as and when because of this temperature nerve damage হতে যাচ্ছে and blood vessels se ki hocche the flow is getting reduced, so automatically what is happening insulin absorption holo effectiveness tar সব মানে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে অনেকটা ইফেক্ট হয়ে যায় and that's where ওখানে চলে আসে একটা ব্যাপার which is called heat emergency risk. So in a way how to control that, of course সেটার জন্য বেসিক আইডিয়াস বেসিক গাইডলাইন্স আমাদের সিডিসি ডব্লিউএইচও অবশ্যই দিয়েছে কি কিভাবে বডিকে সেরকম ভাবে কুল রাখতে হয়, লাইক বিয়ারিং লাইট ক্লোথস কমফোর্টেবল আছে, মানে সব একটা আর্লি মর্নিং ওয়াকে চলে যাওয়া উচিত বা আর্লি ইভিনিং কে সেখানে সান রেস যতটা সেটেল ডাউন হয়ে যাচ্ছে ইটস গোয়িং ফর দ্য সানসেট অ্যান্ড ভেরিয়াস ওয়েজ আছে। কিন্তু at the same time even the role of the food also matters, because আপনি যদি এই পিকচারে দেখতে পারেন in the high in the if we talk about the low humidity, if I talk about the high humidity, low humidity te it is like a good friend for the diabetics, but when we talk about the high humidity যেমন যেমন টেম্পারেচার বাড়ছে humidity আরো বাড়ছে, and at the same time what is happening, the sweat is actually is not getting evaporated well, যেরকম ভাবে ঘামাচ্ছিটা যেমন ভাবে বেরোনো উচিত সেরকম ভাবে হচ্ছে না, and at the same time what is happening, body is remaining hot continuously throughout. So that is why there is an involvement of the physical activity also, and of course we have the food. Now when we talk about the food আমরা সবসময় it is like thanks to the in this social media era কি আমরা অনেকটা ফ্যান্টাসাইজ হয়ে যাচ্ছি
বাট লেটস কাম ব্যাক টু আওয়ার রুটস, কারণ ইভেন আমাদের কিছু একটা ট্রেডিশনাল ফুডস আছে, ট্রেডিশনাল recipes আছে, যেটা থেকে today we can fight back for the heat and humidity, and especially when it comes for the diabetics, it is a good friend for them. তো আজকে, so this traditional Indian regional cuisines, it is not only effective but at the same time GI ক্ষেত্রে it's also helping in the way, and it has been also found মানে বিভিন্ন researches এর মধ্যে দেখা গেছে কি it has shown cooling properties, and if we are using the traditional techniques like fermentation and the sprouting also. So let's have a look. কিছু কিছু আমি এক্সাম্পলস শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে कि कौन कौन फूड्स गुलो एक्चुअली इंट्रोड्यूस करा जेते पारे, and let us know a bit of science about it as well. So सबसे पहले जो आता है वो है पांता भात ना, आई एम श्योर एवरीबॉडी लव्स पांता भात. इस गर्मी में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि पांता भात, and that too if we get गोंधराज लेगू. Now when it is a matter for the diabetics, obviously चोखा आलू का देने में थोड़ा सा हम हेजिटेट करेंगे, तो what can be the balanced way out? We can give the roasted chana. Now what is the science behind it? क्या science हो सकता है? So fermented rice, that is the panta bhat, আমরা সবাই জানি কি how it gets with overnight fermentation, it initiates the lactic acid, and when this lactic acid fermentation টা যখন বাড়ছে তখন কি হচ্ছে, there is like resistant starch development ও হচ্ছে. Starch in resistant starch যেহেতু development হচ্ছে, it is somehow digestion এর ক্ষেত্রে তখন ওই টাইমে সেরকম হচ্ছে না. This resistant starch has been actually helping down to slow down the glucose releasing substantially. মানে এটা এমন একটা কার্বোহাইড্রেট, স্পেশালি আমি যেহেতু আগের দিন আমরা বানিয়ে ফেলছি বা ফরমেন্ট করছি, তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রেট অ্যাডভান্টেজ ফর আস. And it has been seen that especially that this has been practiced throughout, especially in our eastern India, it has been practiced like a very good example for the summer food. And how we can serve this? The serving হচ্ছে small portion of the cool panta bhat with the squeeze of the গন্ধরাজ লেবু, which adds vitamin C, and at the same time আমাদের শরীরে যেটা digestive enzymes আছে which plays a key role in the digestion, সেটাকে activate করতে চেষ্টা করছে, and at the same time the chana. Now this protein and fiber content or the combination actually gives a very good glycemic response, and at the same time helps to stabilizes the blood sugar. So this summer, this is a perfect example again. সেম ওয়াইজ আরেকটা এক্সাম্পল আছে যেটা সাউথে খুব কমনলি ফলো হয়, যেটা হচ্ছে পাজাম কাঞ্জি. পাজাম কাঞ্জি ইজ আ ট্রেডিশনাল গাট কুলিং ব্রেকফাস্ট. এটা কিন্তু ব্রেকফাস্টের সময়ও খেতে পারেন, যেমন আমরা পান্তা ভাত খাই, तो वैसे ही आप इसको भी ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी खा सकते हैं, आप उसको लंच के टाइम पे भी खा सकते हैं. प्रिंसिपल वही है, रेजिस्टेंट स्टार्च है, बट यहाँ पे हम चना की जगह we are using the moong sprouts, and also at the same time we are adding small onions. This is actually giving a good potent dose of the chromium. Now chromium এমন একটা mineral which is diabetics এর ক্ষেত্রে is very important role because it improves the insulin sensitivity. And chromium এমন একটা mineral which is often nowadays getting more responses, getting more attention to it. Now with this, now যখন আমরা এটাকে সার্ভ করছি, এটাকে it is actually served with a sprouted cherry which is nothing but a sprouted green moong, to give the necessary protein cushion, as well as overnight soaked parboiled rice with the curd, crushed shallots, and just enjoy this one. Now third one, I'm so sorry, there is a writing mistake. Third one is the sattu. Sattu sharbat, I'm sure everybody knows about it. The sattu sharbat is, sattu sharbat usually we do get outside. আমরা কিন্তু বাইরেও মার্কেটে অনেক সময় দেখি পাওয়া যায়. But it has been also seen কি usually মার্কেটের মধ্যে ওরা চিনিটা অ্যাডও করে দেয়, or sometimes it is becoming like even বাড়িতে অনেক সময় আমরা ছাতু শরবতটা বানাচ্ছি তো ওটার মধ্যে চিনিটা অ্যাড করে দিই. But let's
swap it. কিভাবে করতে পারি আমরা ওটাকে, we can actually add kala namak, we can actually add fresh mint paste, আমরা জিরা পাউডার দিয়ে ওটাকে অ্যাড করতে পারি, and along with that the best way you can make it with water also, but at the same time you can also use curd as well, because এটা থেকে আমার কি ফায়দা হচ্ছে, বিটা গ্লুকেন soluble fiber বাড়ছে, it is also helping in delaying gastric emptying also, and buttermilk আছে তো obviously probiotics ও add করছে, gut brain axis কেও support করছে, and what can be the best example যখন আমি buttermilk হলো বা spices থেকে I'm getting those essential nutrients which also helps to calm down the oxidative stress, which is again a common problem in them, যেটা থেকে অনেক সময় ওদের মেটাবলিক হেলথে সমস্যাটা চলে আসতে পারে। Then another great one is the sprouted ragi ambali. এটা এমন একটা, this is again inspired from the south. Now usually এটা একটা সব থেকে বড় মিথ আছে কি মিলেট সামারের টাইমে খেতে নেই, বাট আই উড সে if you are combining in the right way, especially ragi ke jodi buttermilk ke দইয়ের ঘোলের সাথে if you are having, this is the best again example. Ambili is actually a cooled fermentative and sprout kore. If you are preparing this ragi, you are actually activating those enzymes, you're breaking down those complex nutrients এটাকে into simplified so that যখন by the time ওনাদের বডিতে যাচ্ছে, it is helping in lowering the pH, it is helping in calming down the temperature, those cooling properties, gut microbiota, আমাদের কার্বোহাইড্রেট অ্যাবজর্পশন, এগুলোকে সমস্ত পজিটিভলি এফেক্ট করছে। So we can actually welcome this ragi ambali with the doi as well. And the best part, you can have it anytime. Of course, ডিনারের সময় যদি আপনি দইয়ের সাথে না খেয়ে, maybe you can prepare it with the water and you can have that way as well. I mean, this is the again a good example. And trust me, this will not be a heavy in the summers. It will be a more lighter and more calming for as well. Now, এটা আমরা যেগুলো পড়লাম, এটা just breakdown করা হয়েছে to make you all understand that what are the primary benefits when metabolic point of view থেকে and cooling elements. So these are the something like panta bhate আমরা দেখতে পাচ্ছি resistant starches there, which is reducing immediate glycemic impact, and cooling element main হচ্ছে the overnight fermented water base, as well as since we are fermenting the rice also. তারপরে ছাতু ঘোল আছে, high protein to carbohydrate ratio, and ওটার মধ্যে if we are adding the buttermilk, mint, the menthol components, the menthol যেটা mint leaves এ আছে, ওটার মধ্যে আমরা add করে দিচ্ছি, তো somehow it is giving a cooling effect. Now এইসব করে at the same time there is one more recipe which I have added out here, is the Lauki raita and moong. This is again a very classic example, এটা Maharashtra থেকে inspired, যেটা actually it has been found as a one of the ultra low glycemic load with a higher moisture content. And guess what, এটা যদি আমরা like before breakfast, if we try to introduce this Lauki raita plus মানে ওটার মধ্যে মুং মানে in the স্প্রাউট মুগটাও অ্যাড করা যেতে পারে, বা মুগটাকে মুগ ডাল এমনি আধ ঘন্টার আগে সোক করে ভালো করে সোক করে দিতে পারেন, ইউ ক্যান পার্শালি ব্লাঞ্চ ইট। তো সেটা থেকে কি হচ্ছে, high water volume of non-starchy curcubates, that is again one of the best benefit to giving as a cooling effect on the body. So lastly, I would like to say, yes, you can actually introduce these combination. Those are actually এটা খুবই কম, যদি করতে যাই তো আরো ভালো ভালো আমরা করতে পারি এটাকে নিয়ে, but at the same time you need to understand that these combinations you are planning to introduce, it has to be based on individual insulin sensitivity and portion size টাকে খুব মাথায় রাখতে হবে, because আমরা যদি portion size টা মেনটেন না করি, and if we take it like সবার জন্য same আছে, then it will be a wrong aspect. So insulin sensitivity টা বুঝতে হবে, আমাদেরকে ওনার exact condition টাও বুঝতে হবে, আর যদি কোনো complications আছে, so we need to make sure কি এটা যদি দরকার হলো then we can swap with other ingredient
in order to make sure that আমরা ওনাদেরকে সেই বুঝে শুনে খাওয়াটা দিচ্ছি, which can be really helpful during summers as well. So monitoring postprandial levels when introducing these recipes, especially the fermented starches, is always a prudent practice. So with this, I would conclude with a slogan that we are what we eat. Deepo bhakshayate dhvantam. Deepo bhakshate dhvananta kajalam cha prasyute. Yaddanam bhakshayataniya jayate pradeshi praja. So lamp eats darkness and produces soot. So what food quality eats daily, so will also produce in the day. So thank you so much. And I'm open to the questions if there are any. Thank you, ma'am. Let me check if there is any question. Thank you. Sure, ma'am. Request all the audiences, if you have any queries, please write down in our chat box. Till now, there is no queries. And I really want to say that it is such a valuable practical knowledge you provided for us. Uh, we really appreciate that. Thank you, ma'am. Thank you for such an insightful and engaging session. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And if we have any queries or any doubts, we will ask to ma'am and giving you answer in our Facebook chat box. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Good night.